Salve, salve rapaziada, seja muito bem-vindo ao canal BT Gameplay. Hoje a gente vai jogar Martes 10, que é um novo jogo de terror realista. E eu vou admitir pra vocês que eu tenho um cagaço pra qualquer coisa que envolva assombração e terror. Mas também tô bem ansioso pelo jogo, quero saber o que é que ele guarda pra gente. Fica aí, acompanha a gente até o final desse vídeo. Solta a vinheta aí, produção. Fala rapaziada, vamos nessa, vamos começar nosso jogo. Vamos lá iniciar, hein? Vamos nessa, vamos ver lá. Vamos ver o que é que Martinha promete pra gente. A história e os personagens de Martes 10 são fictícios. O jogo contém cenas potencialmente desconfortáveis e aborda tópicos que podem causar gatilho a alguns jogadores. O jogo é recomendado para adultos e está classificado com a faixa etária adequada, com uma narrativa de drama adulto. O jogo usa interpretações artísticas que podem ser desconfortáveis visualmente. Ele explora as complexidades da mente humana, trauma psicológico e automutilação. O jogo não é recomendado para quem fica desconfortável com cenas que contenham sangue, desmembramento, desfiguramento de corpos humanos e automutilação. Eu confesso que só essa introdução aí já me pega bastante, hein? Já fico meio com o pé atrás. Vamos nessa. Que é isso, bicho? Se você ou alguém que conhece está com dificuldades, procure informações e recursos de crises disponíveis. Ah, meu pai. Vambora. Ciao, I'm Julia Kay. I'm glad you are here. Nobody has visited me in ages. It's been years now. I must tell you my story, but I don't know where to begin. Não conta então, There filha. is so much that Tu não quer contar, não sabe por onde começar. I should Então tu não start from my conta nada, childhood, caralho. but my memories of these times are vague. I only remember the summer of 1929, when they sent me off to stay with my nanny. Mandaram pra babar por quê, hein? Por que tua mãe não ficou contigo, mulher? Tem coisa ruim aí, hein? Olha os bonecos, meu Deus. Tem até um bicho ali fora. Nanny, will you tell me the story of the White Lady? No, little sparrow. Not tonight. A fog is coming, see? Yes. I know that when it's foggy, the lady kills young women. But why is she so evil? You see, Julia, pain and suffering can make us do evil things, even if we're not actually bad. Just like soldiers have to kill other soldiers. I like the lady I've decided, Nanny. Essa She Júlia must aí be in é so much ousadinha pain. pro lado The dos poor fantasmas, dear. hein? She still scares me a little, though. Soon I'll be a young woman, and she could kill me. Tá Does she kill repreendido. those who love her? Of course Mata not. sim. That makes me feel better because I love her. Não sinta But não. what about Martha? Would she be in danger? Minha filha, deixa eu te contar um Your negocinho. sister is Esse with your jogo é mother, sobre Marta, hein? so do not Então, worry. se você não sabe, you miss sinto them? muito lhe dizer que No. a Martinha já era, hein? I mean, yes, I miss Martha a little, but I love spending time with you. Now, go to sleep, little sparrow. It's getting late. Okay, Nanny, I'll go to sleep and dream of the lady. Tá repreendido que vai Was she sonhar com a mulher, beautiful? tá louco, filho. She was beautiful. Yes, Esquece isso, very vai much dormir. so. Then Sonhar she'll be com a beautiful in my aberração. dreams. And will I be beautiful just like her? You'll be even more beautiful. Listen, Nanny, since the lady won't harm me because I love her, É machuca and assim. since you're not a young woman, could you tell me her story? Even if it's foggy outside. Please. Oh, please. Then I'll sleep. I promise. Oh, all right. You always get your own way. Sua malandrinha. Ai, é bom rir por enquanto. I loved Nanny and I loved that story. Every time I heard it, it sounded like a new and more mesmerizing tale. Every night I would ask her to tell me about it, even though it scared me. Even now I can remember every single day of that time and how happy I was. Não saque aqui, hein, rapaziada. According to an ancient legend, the lakes of the area are haunted by the spirit of a young woman
who was killed by the man she loved. She was expecting a lover's stroll by the lake, gazing out at the old tree growing on the lake's island. So much hope and desire, but death, not love, was awaiting her. Eu quero falar. Oh, the poor dear. That's not fair. Essa Life menina isn't muito fair, piroca Poppet, das ideias, but bicho. that's the way it is. And we must learn to deal with it. Okay, I'll try. But it makes me so mad. Keep on reading, Nanny. In despair, the man confessed he had killed her out of jealousy. So he was hanged on the small island, in the middle of the very same lake where he had killed the girl. They searched everywhere, but the girl's body was Por que never não foi found. contrário? A mulher foi possuída, a mulher tá no inferno na hora dessa. Procura Since adianta, não then, adianta her procurar spirit, Martinha. Não known vai as achar mais the Martinha. White Lady, Martinha nem existe has mais. been imprisoned in the depths of the lake. She grieves eternally for the loss of the man she loved. When fog arises, the White Lady is known to leave the waters of the lake and roam the woods, looking for her long-lost love in vain. Within the fog of dawn, hunters have claimed to hear the wailing of a woman in the distance. Agora eu quero continuar ouvindo, não quero nem mais me meter na história não, mulher. Que já tá começando a dar uma pegada bacana. Every time the sad memory of the night she perished stirs in her soul, she takes the life of a young woman by slaying such a life in its youth. Even just for an instant, the lady feels free from the burden of her pain. Fazendo da minha vida. Não me arrepio Good só night, nessa Nanny. introdução aqui. Boa noite, Good meu night, my filho. love. Que negócio de boa noite. Que negócio de boa noite, rapaziada. Só nessa introduçãozinha aí já deu uma arrepiada bacana aqui, hein? I spent almost 3 years with the nanny, but when I came home, I quickly forgot how to be happy. My memories do not return until 15 years later, in 1944, when I stayed in that house. I enjoyed setting up cameras in the woods by the lake. My father created a device that attached to the cameras. It would make them take pictures at set intervals. I was trying to photograph animals, or whatever else was in that damned place. Ih, sou eu já? Ah, negócio de lago e de floresta. Cara, quem inventou isso, hein? Já tomei um susto aqui já, hein? Ah, tem que furar agora. Reel off the film. Open the camera. Remove the old roll of film. Rapaz, é um sentimento ruim aqui dentro de mim já, hein? Put the new film in. E aí, rapaz? Eu vou do lado direito, do lado esquerdo, do lado do coração, vambora. Eu estou aqui falando que é esse lado aqui agora, então vambora. Bora, filho, vai. Ih, não é esse. Ah, Close the é camera. os dois. Eu tô meio nervoso, não consigo Load raciocinar. the film. Activate the timer. Negócio de barulho de relógio, coisa de terror, não dá certo nenhum. Almost ready. Now to bring the image into focus.
There's something floating on the surface of the water. If I frame it better, I might be able to Eu see não vou what it ajustar is. nada, não. Não vou ajustar. Não vou. Tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira comigo isso aqui. What? Is that a person? I must help them. Piada de verdade, não tô nem brincando. I was horrified at the idea that someone might have drowned in my lake. The lake was my world, where I would spend entire days daydreaming. I would lose myself in my thoughts, but that was a rude awakening. So terrible. Tá de sacanagem. Você tá de brincadeira comigo, meu chapa, que isso? Deixa eu lá. I instantly noticed that the person was wearing one of my dresses. I was scared. I dragged that lifeless body as best as I could to the shore, trying not to drown myself. Only when I lifted her in my arms did I realize who she was. It was my sister, my twin, a part of me, dead. Impossible to comprehend. I was desperate. I didn't know what to do or to think. Joga no lago de novo, vai embora, filho. Vive tua vida. I have to stay calm. Que isso, filho. Você quer que eu faça o quê? Martha is not dead. Essa aí que é Martinha. It's not possible. It's not true. There's no need to worry. Everything is fine. Everything will be fine. Não vai não. Vai tudo de mal. I have to stay calm. Vai embora. Martha, February 26th, 1923. Vai embora que essa mulher vai levantar aí, vai dar uma confusão da porra, meu irmão. Is everything okay? Eita. Are you hurt? Que? What are you doing? Go, Eric, run! Ih, deu ruim. My Eric vai pegar parents a ran gente. towards me. My mother hugged me. She, who detested me, was now cuddling me. Her warmth filled me with life, and the pain became bearable. I felt protected. Martha, are you okay? She asked me, speaking slowly in order to let me read her lips. She thought I was deaf. She thought I was Martha. I didn't want the moment to fade. Rapaziada, o que é que a galera tem com a So I Martinha? meekly Hein? Já não nodded tá my entendendo head. que a Martinha tá morta? I didn't realize I Deixa had ela, done something that rapaziada, couldn't sua be vida, undone. pô. Não tem que ficar atrás de gente morta. Pô, morreu, deixa I ela would pro have fundo to lá, pretend pô. to be Ficar brincando Martha. com uma coisa dessa pra quê? Forever. Fingir ser Marta, excelente. E eu controlo você no caso. Tá maravilhoso até agora o jogo. Tá, mano, rapaziada, já me arrepiei umas 3 vezes. Que isso, mano, que isso, filho. Esse jogo vai me sair. Eu vou fazer o sinal da O Lord who cruz. gives life to the dying, let your sacrifice of love be offered for Martha's soul. Into your hands I also entrust my spirit, so that I may be reunited with her in perpetual light.
to never suffer the desolation of purgatory. Please grant her eternal rest, O Lord, and may eternal light shine upon her. Eu não tenho condição nenhuma de jogar isso aqui sozinho. Eu não tenho condição nenhuma de jogar isso aqui sozinho. Did you remember to light the candles in the hall? People will be here soon. Mummy always finds something for everyone to do. Ih. 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 Daddy must be devastated. He loves achei que me. o coroa tava morto, I hein? messed Achei up que and o now I have velhão to já watch him tava suffer morto my também, death. hein? I can at Vambora least light ver the coisa candles aqui. and let him find some comfort in Coisa sleep. aqui, rapaziada. Daddy's oboe. We were preparing a really nice duet together. On the rare occasions he's at home, that is. Sim. Que isso? Que isso, filho? Tem que fazer o que com isso aqui? Jogar pro pai? Eu vou botar a vela aqui, hein? Ih, não pegou não, pegou. Ah. Vambora, filha. Realidade, hein? Negócio de ficar ao lado de defunto. Ô, louco. Martinha tá até toda elegantezinha, né? Rapaz. When you're done, can you come and get the flowers, please? Or send Martha if you like. Vem cá, essa mãe aí é doidona mesmo, Never a né? moment's Que peace. Marta tá morta e ela tá Even at a achando time like que this, essa mulher que She tá can't viva sit é a still Marta. for a second. Puta confusão, hein? Vambora, rapaziada. Vambora mexer em tudo aqui. O jogo não quer que a gente mexa em tudo. Vambora. Até uma hora que um bicho começa a pegar. July 17th, 1944. Our family is deeply saddened and is thinking of you during this extremely difficult time. Ernesto E. and family. July 17th, 1944. Our hearts are with you and we share your grief in the wake of the Is someone tragic coming loss to of get your these dearest damn Julia. flowers? Ah, rapaziada, acho Monsignor que é a Attilio Julia, que D. sou eu, When no Mummy caso, asks for que something, morreu, não é isso? there's no escaping it. July 17th, 1944, Ministry of War. Director General for Conscripts and NCOs. We are grieving over your sudden loss, and we send you our heartfelt condolences. The Lieutenant Colonel Rapporteur. Acabou? Caralho, que susto, tá? Que susto, mané. Meu Deus do céu, bicho. An old painting. I find it so sad. It communicates a sense of deep solitude to me. There's no Telefone nunca é reason to sinal use the bom. phone right Ah, now. eu também acho inútil demais. Essa portinha aqui, vamos deixar fechadola. Não precisa abrir. Fala, Martola. Que isso? What the hell? Eba! A moment I thought I saw. No, that's not Eba, possible. o jogo vai It must ficar be this bom, whole não fico mais situation aqui making nem me um see segundo, things vou that me don't sair exist. desse quarto aqui, nada agradável, rapaziada. Que é isso aqui? Daddy's canes. They are so beautiful, but I can't say why, but they have always scared Isso é me. coisa de I gente better rica, hein? go or she'll end up getting Quem tem seriously bengala, meu angry. amigo, é gente rica. Ah, e cadê a flor dela? Cadê? É, rapaziada, agora a gente vai ter que achar as flores da mamãe. Quem sabe onde é que tá as flores da mamãe, bicho? O jogo aleatório tá do lado de cá, vambora, hein? Oba! Oh. Vem cá, o velório é em casa? Pelo que eu tô entendendo aqui é na casa dela, né? Everything always has to be perfect with her. Onde é que eu vou botar? Que isso, meu chapa? Parla Londra. Que isso, meu querido? Trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Felice non è felice. Bota isso aqui aonde, meu È querido? cessata la pioggia. Vai aqui em La cima. mia barba è bionda. Onde é que eu vou botar? Parla Londra. Abbiamo trasmesso alcuni Onde é que messaggi eu vou speciali. botar essa flor, rapaz? Ah, tá tudo explicado. Vambora, hein? Ih, chegou gente. Ah não, é só a igreja, é só tocando sino, hein?
Vamos enterrar logo. What's happening? Who closed the door? Não gosto do andamento deste jogo. Erich, wake up. Do you think it's appropriate to sleep here? Of all places. Que isso, mano? Não consigo abrir, mano. Yes. Qual é, I mano? must have fallen asleep. Que isso, mano? Eu não consigo abrir a porta. Aí. What are they talking about? Ih. You can't stay here forever. Why don't you go to bed? No. I want to stay with my daughter. Your daughter? Your daughter? You have another daughter, you know. The one who's still alive. Rapaziada, Remember? pelo What visto, a are galera you odeia talking a about, Julia, né? Irena? Gosta muito da Marta. Ih, Julia tia is feia. dead. What kind of comment is that? How can you? You should be thinking about Isso, Martha. a Julia mãe harmed Martha. não You gosta know that, mesmo right? da- And da- as if da that were not Julia. enough, she has now also abandoned her. It's the same old story. Eu estou com Everything is sentimento ruim always também de Julia's que a fault, qualquer isn't it? momento o mundo vai virar de Her cabeça pra fault baixo. for Martha being deaf? Pô, que já tá aqui, já são And meia-noite, for hein, you e eu tô being aqui jogando esse infertile. jogo, não sei como é que eu vou dormir, irmão. Do you think it's the Como é que eu vou right dormir? time Tu tá for assistindo meu this? jogo de manhã, tranquilão, Julia deitado, is almoçando, não sei. dead. Eu tô Irena, jogando 11 dead. da noite. Tô Someone jogando killed quase her. meia-noite já. Do you realize É, that? meu chapa, pra dormir Of vai course ser I complicado. realize. I get it. Do you think I'm stupid? No one understands it better than me. She always brought problems. Only problems. It would have been better if she hadn't been born at all. You're crazy. I'm the crazy one? Susto. Me? Eu ia falar das armas do Eric, mas meu Deus do céu, que susto, cara. They have done this to get at me, yes. Your death is all my fault. All I could ever do for you was hurt you, Julia. My poor, sweet, crazy girl. What will I do without you? What will life be like now? All the time I didn't spend Eu with não you. quero nem olhar, irmão. But now I'm home. Ah, meu Deus do céu. We can go fishing together. Tá doidão, We filhão. Vai can pescar take com quem? Essa pictures mulher tá of morta, filhão. butterflies. No. We can't do anything together Exato, anymore. correto, meu chapa. Can we? Acorda pra vida, não pode mais fazer nada Nossa. com tua filha, não, que ela já foi pro I beleléu. miss you, Julia. I miss you. Caralho, moleque, ela vai abrir esses olhos aí dela a qualquer momento, hein? A qualquer momento ela vai... While American bombings continue to devastate the peaceful towns within the Elsa Valley, we have heard some tragic news from the area of La Ramola. The young daughter of German Army General Erich K. was murdered near her home. What possible reason could there have been behind such a cowardly act? This is what the Carabinieri, who immediately intervened, hope to find out. Mother didn't seem to suffer from the situation. All she cared about was that my death was so painful for Martha. But not having me around anymore must have been a great relief to her. At the end of the day, it was better for everyone that it was me who died. And it was better for me too that people thought that. But the E guilt essa began to Julia aí, consume ela me. meio That's when I tontonzinha da started cabeça having também, né, horrible rapaziada? nightmares. Meio coisinha assim da cabeça, né? Ai, eu quero ser Marta. Que isso, mano? Que isso? Perdeu. Que isso? Que isso, meu chapa? Marta perdeu sua vida. Isso, meu chapa, eu errei. E eu errei. E a alma agora? Você vai errado. Ai, Martha has lost her soul. Martha has lost her soul. Martha has lost her soul. E vai Marta voltando pro lago.
Desse bicho. Ai, ai. Chega, eu tô com dor de cabeça já, rapaziada. Pensando aqui como é que eu vou dormir. Eu tenho um cagaço, quando eu falo que eu tenho um cagaço pra jogo de terror, pra coisa de assombração real, é cagaço real mesmo. Tô todo arrepiado aqui, bicho, porque eu acho que não dá pra vocês verem, mas meu amigo. Ai, essa Marta hoje vai me fazer sonhar com ela, hein? Qual é, Martinha? Qual é a sua, filha? Pô, tá de sacanagem. It was just a dream. A horrible dream. That horrendous woman and the face of my sister. A mulher era você, filha. I wish all of this was a dream and my sister is just sleeping in her bed. Aí começou Instead, a her merda bed toda, is agora a gente vai empty ver and que this is Martinha não tá reality. deitada, hein? This is Martha and me at the festival of the patron saint. It was only a few months ago, and now... Martha had asked for a picture of me to put in this frame. She wanted me to do one of those expressions of mine that made her laugh. Expressions that she couldn't quite imitate. She used to say that those were the signs of my soul. Can a photo capture the soul? Can I capture Martha's soul? Com certeza. O quarto. Vamos dar um saque aqui, hein? Scary fairy tales. Everything seems to be scary lately. Yet everything here is so beautiful and bright. This is Martha's trinket box. It could contain something that will help to figure out what happened. Martha's clothes. To me, wearing them will be like having her with me. Mummy will also be happy to see them. Or I could wear my clothes in the other wardrobe. Eu acho que eu vou de brancola, hein? Acho a brancola mais bonita, hein? Vou de branco. Já vestiu, filha? É rápido, hein? Moleque. Como é que... Even more scary fairy tales. Eu não quero saber de conto assustador. Vambora descobrir o que aconteceu com Martinha logo pra poder ir embora. Como é que eu abro esse negócio aqui, rapaz? Isso aí ele deve dar alguma dica aqui na frente, hein? Esse aqui tá trancado também? I always keep my trinket box locked. Sim. Uma dica de como abrir, né, filha? Oh gosh, if Mummy sees this picture, she'll throw it away for sure. It's me and Lapo. I want to see him as soon as possible so we can mourn Martha's death together. Ah, Marta não tava na cama dormindo, mano? Agora já tá morta de novo. Qual é? I'm already dressed. Ok. Então pra quem me mandou ele lá, porra? Everything I need is always in my bag. Sim, eu quero saber. Vambora, hein? A chave, mulher. Ei. Ei, é isso? Não sei, hein? Que é isso? Tem que jogar pra cá? The key to my trinket box. Here is my diary. July 12th, 1944. This is a new diary. We moved here today and I forgot my old one back at home. But that's okay. A new chapter in my life, a new diary. They say they brought us here for our own safety,
Daddy, the war, and everything else. Nanny gave us her house and she went to look after the mansion. It's weird being back here after so many years. I remember Nanny telling me the fairy tale of the Lady of the Lake. It's one of the few happy memories I have from when I was little. Nanny isn't here and that's a shame, but Martha is here with me. I also get to see Lapo more often, which is wonderful. He's always hanging around here. Mum is thankfully too preoccupied with fixing up the house to worry about me. At least for now. July 16th, 1944. There's something creepy about the woods. Every time I'm at the lake, I get a strange feeling. Maybe it's the legend of the White Lady playing tricks on me. I get weird ideas. I think that there is this presence. Then I think I'm just being crazy. Anyway, crazy or not, I want to take some pictures. I'm not scared. In fact, I'd say I'm excited. I've made arrangements with Martha. She's coming to the lake with me tomorrow to set up 2 new cameras with timers, and we'll see what we can photograph. Not before a good swim, of course. To be honest, Martha doesn't like photography all that much, and recently she's gone off swimming too. But she does like spending time with me by teasing me. Then, when she gets bored, she disappears into her books, and I do my own thing. We feel right when we're together. Bem tranquila que eu vou ter que fechar isso aqui, viu? Yes, Erie. I'll be right there. I'm just going upstairs to call Martha down for breakfast. Mas, isso aqui eu consigo abrir agora? Fine, but I'm not sure we should let her sleep all day. What do you think? Ih, é o mesmo? This is not the right key. I must get her key if I Que want isso to know aqui, what's cara? É um mapa. Tá, a gente tá na casa, não é isso? inside her Okay, trinket I won't box. wake her up. I'll just turn on her light. So when she wakes Vou up, só she'll know ligar a when to luz come dela. down for Cadê ela, breakfast. mané? They really think I'm Martha and I can't hear them. I need to be careful not to talk, or I will be in serious trouble. Vamos lá, vamos ver. Vamos lá no quarto da Martinha agora, hein? Que isso? Aqui tá trancado também, mano? Que isso? Tem uma coisa por aqui. Porta-retrato. How não tem. wonderful the snow is. Unfortunately, it doesn't snow often around here. Ah, filha. Acontece na tragédia da sua vida. Você quer saber de neve? Tá de brincadeira, né? Pô, agora sim, hein? It's locked. Strange. Why did they lock my room? Porque você morreu pra eles. As a child, when I spent those short years with the nanny, go. this was my room. Martha's breakfast is ready. We can go. Yes, yes. It's getting late. Fala, Eric, meu Did you leave the chapa. newspaper for Martha? Já virei íntimo You know do how Eric much já, she hein? likes reading it. Yes, Irena. It's on the Nicola. table, can't you see? And that camera, are you leaving it there? Yes, Irena. Can't you leave it there for a few more days? Do you mind? Ah, os pais estão achando real. It que was a for Júlia you, morreu, né? Leah. I Que will isso, take cara. it away Como soon. pode? I promise. The thought makes me so sad. Seeing it there is as if... I don't know how to explain it. All right. But let's go now. We have too much to do. We can't stay here all day talking. Mummy is right, though. Martha always read everything. It's me who will now read the newspaper instead. They'll be out all day. The funeral preparations will take them a long time. Everything is more complex with the war. Over the next few days, I will see little to nothing of them. Rapaz. Vambora, hein? For Julia, to take more and more photos. Dad. A moldura. I can verify that the camera is still working by taking a photo. I could photograph a sparrow. There are so many of them out here.
Brutal assassination in San Casciano. Julia Kay, a young woman from a respectable family, brutally murdered near her home. Carabinieri investigates. A possible political motive emerges. Martha was not killed by politics or war. She was killed by something much closer and much less clear. I will find out the truth. Rapaz, eu quero ler esse aqui. Julia que Kay, tem aqui grandão, hein? distressed but supported by faith. Irenei the mother, Erich the father, and Martha the sister sadly announced Julia's passing. The funeral will take place in La Romola, Thursday, July 20th at 9:30 p.m., departing from the property of the deceased. Tá brincando, né? Tá de brincadeira. Essa família é braba, hein? First improvements in food registration. Bread rations increased by 50 grams per day as of April 20th. A kilo more every month of soup ingredients. Reforms to the treatment of agricultural workers and an unexpected distribution of jam. Firm bulwark even in the skies. 159 aircraft of the Germanic defense shot down in 24 hours. Major Russian operation northwest of Jassy. Enemy convoy. Bora. Bora, a gente já leu tudo, fecha. Ok, isso aqui. Chocolate, a privilege for few people in these times. Ok, eu tenho como usar a câmera, tenho, né? There might be birds around the little wall in front of the house. I always put crumbs on it for them. Ok. Pô, não tem como falar nada aqui fora, filho. Só pagar farinha, hein? Os pássaros. Que isso? Ok, vamos nessa, hein? Tá bom, vamos nessa. Ignorar o tutorial, vamos nessa. Para a foto. Show de bola, hein, filhona? Vamos sair aqui. Sai. Sai. Bora. Bora entrar dentro de casa. Pô, entrar dentro foi foda, hein? Porra, vamos entrar em casa. Que isso aqui? I liked watching Nanny as she Uma cooked. casa meio I always estranha, meio picked up loads of esquisita. Por que techniques. toda coisa de terror é assim, tudo meio esquisito. Meio estranho. Poxa. Ih, já pensou o Martinha tá aqui dentro? Brincadeira, hein? Não viu nada, Martinha serelepe. We are so lucky. In these Eu não vou lá difficult embaixo times, agora. pantries are empty Pelo and menos people are agora going não. hungry. But with old photographs that father took of this house. Pelo menos agora eu não vou lá fora, hein? Oggi Bonsi. Ah, tá de On the sacanagem de day novo of isso aqui, Saint bicho. Alexis, the Que battle isso? rages in the city tormented by Anglo-American bombing. Aqui, rapaziada. Our O corpo Lady não of fica Carmel, podre, não. a Ficando aqui company of the Falchian largado. Regiment, counterattacked yesterday, forcing the French to Florence, retreat. July Outside 15th, Del Mercado. 1944. The situation General is currently Erich under Kay. control. As per our prior agreement, we are sending you military encrypted God. communication material. The device must remain hidden and secret. Hail. Feld Mascherallo, Carl H. Eu acho que eu vou tirar uma fotinha da Martinha. Acho que... Que isso, cara? Pô, que isso? Ainda vou tirar não, tudo escurão assim. Me recuso, hein? É, rapaziada, pelo visto eu vou ter que descer, né?
Ah, de novo, rapaz. Então vamos embora lá fora, hein. Vamos experimentar a câmera. Tô em direção certa. Exato. Isso, tá muito doido. Vamos ver. Não tinha foto do passarinho feliz. Sim, isso aqui. Tá, beleza, pera aí. Não, quero saber o que tá acontecendo. Pronto, eu tô aqui pra tirar foto. E da onde que eu tenho que tirar foto? Ela não pula, não faz nada, beleza. Tenho que tirar foto da onde? Ô, querido, se me falar. Quero saber aqui do foco, rapaziada. Excellent. I've taken the picture, now it's straight to the darkroom in the cellar to print it. Ah, maravilha. Agora que a gente vai ter que ir lá, né? Vamos lá. Daddy recently became a general in the German army. He used to take pictures on the front lines, but now he gives me the materials to take photographs instead. Now that Martha is gone, only this camera can fix my ideas and my memories. I can't allow myself to forget. Mas que porão chato. Ou elegante, chique. O que é isso aqui? Lorenzini haberdashery. 5 meters of grey cotton fabric. 6 meters of white linen fabric. 4 meters of green satin. Delivered on June 5th, 1944. In the event of an issue, contact us on the number 6987. And this red fabric? It's not been mentioned. Could this also be one of Mummy's, or could the nanny have left it here? Mummy's sewing machine. She learnt how to sew because nobody else could do it to her liking. These could be of use to me. Mummy's medicine. Will they do her any good? Aqui? A sala de impressão? Ai, caralho. Puta que pariu. Daddy set up his darkroom here. He doesn't take photos anymore because of his work, but photography is still his true passion. I'm allowed to use the darkroom when I want to. Daddy had this device brought here last week. It's old, but still works. He has always loved everything technological. I can't develop the photo like this.
Parar no verde, hein? Ai, para. Not a bad photograph. It seems that the camera works perfectly. Now I can take a self-timed photo for Martha's frame. Bora. Rapaziada, eu acabei vendo aquele negócio ali que parece um corpo. Já tá pra... vamos ver o outro lado da sala aqui que a gente não viu ainda, né? Tem alguma coisa aqui. Que isso, meu chapa. These workbenches fascinate me. I would love to learn carpentry. This is where Nanny's husband made my dolls. Tô falando de família bizarra, mano. Família bizarra, mano. O cara construiu a boneca. The puppets I used to play with were made here. I never knew that when I was a child. They always told me that a fairy brought them. I didn't really believe them, but it was nice to think that. Rapaz, piscou alguma luz aqui no meu Camera quarto. is Vocês set up perceberam with isso? the Que ficou meio self-timer. mais escuro assim? Porque piscou alguma coisa aqui que ficou estranho, viu? Vambora. Piscou alguma coisa que ficou estranha. Vamos nessa, né? Dá pra ver aí, rapaziada? Tá vendo direitinho? Só um minutinho, rapidinho. Tá ficando tranquilo ainda, né? Então vambora, vamos continuar nosso jogo, vambora. Pô, tem que botar na moldura com Marta, acho que vai acontecer algum cagaço aqui, hein? Ai, vou tirar neutrão. Neutrino. Vou tirar uma foto neutrino. Vou tirar uma foto neutrino. Foda-se. Não tô muito feliz. E aí? E aí? E aí? With the enlarger, I can print the images from the film onto paper. Bora lá de novo, hein? Imprimir, imprimir. Tem que fechar a porta, meu querido. Você não tá entendendo que aqui vai dar uma merdinha grande? Ficar fechando a porta toda hora, bicho. It's always a thrill to develop a photo. You can't see anything at first, yet something invisible is captured on the black film. A kind of ghost. That invisible breath then returns to reveal the reality from which it was torn. There are those who say that photography steals the soul or captures it. That's why they used to photograph the dead. But nowadays, almost nobody does it anymore. Even if it's just a delusion, I want to photograph Martha. I want to have a small reflection of who she was with me. But I have to do it secretly or they'll think I'm crazy. Demorou, hein? Exato. Yes, this is me. No one was ever able to tell us apart. But I never had the slightest doubt, and nor did Martha. Lógico, Strange how what identifies us most deeply is not visible to anyone. Sabe que é você? Aí você tá brincando comigo, né? I was obsessively thinking about Martha and what had happened. But suddenly, a thought took control. The memory of that day at the lake was becoming more and more like a dream when, after awakening, the image becomes more and more faded. Could it be that the memories were a figment of the mind?
Had I been the one that hurt my sister? I had always envied her, and now I had taken her identity. I experienced a suffocating pattern of thoughts. I decided to go straight to the lake to retrieve the film rolls. They would tell a different story, I was sure. But deep down, I kept hoping they would confirm my fading memory. Of course the door is locked. The keys aren't hanging on the lock as usual, then they will be in Daddy's study. We live in fear now. My parents are not going to let me go to the lake anymore after Martha's death. So this is the right time. I need to know. The self-doubt I feel is eating me up. Ah, minha querida, você quer ir no lago de noite? Rapaziada, já que vai começar o novo capítulo, eu vou parar o primeiro vídeo por aqui, que já deve ter mais ou menos 30 minutos a 40 minutos. Valeu? Então a gente se vê no próximo vídeo, parte 2, a continuação do Martes 10.